now it's with pleasure that I introduce our fourth and final panel. We have Mark Parkison, who will be our moderator. He's the director of the Democracy and Governance Program for USAID in Morocco. So Mark, I pass you the baton. Thank you. It's my great pleasure to be here today. I'll speak in English, I mean, because otherwise there are too many people from too many different languages, and I'll leave it to Ayoub to do a good job for me. Well, hi, Ayoub. It's my great pleasure to be here today. I was asked by the organizers of the conference to help moderate this session. Probably because for the last 4 years that I've been working here in the democracy and governance sector at the United States Agency for International Development, I've been trying every which way I possibly can to promote the idea of citizen journalism on the internet here in Morocco. I think our speakers will probably touch on this, but there's a tremendous opportunity that is presented by internet services in Morocco. They are extensive, they are fairly inexpensive. Even people who don't have a lot of money spend what little money they have in cyber cafes. And the more that we can get people to actually participate actively, interactively on the internet, putting forward their ideas, their comments, their suggestions, their observations about life, about politics, about society, I think we encourage a greater dialogue, one that really has not occurred in Morocco historically. I bring about 25 years of knowledge and relationship with Morocco. I was here the first time back in the days when it was even difficult to have a conversation on the street about society and politics. And things have changed tremendously, and now with a much wider opportunity to express ourselves, to make our views known, to have an exchange, I think we help the people who are responsible for governance in this country to understand our feelings and our ideas better. I'm speaking obviously as from the voice of someone who's concerned about Morocco, as I know that Moroccan citizens are. With the emergence of Web 2.0, the internet has become much more interactive. Web 1.0 was the idea where you had a static website, people read a static website, got information from it, and moved on. Web 2.0 is the concept that the internet is an interactive affair, where people who use the internet are using it both to receive and to publish. And that's the basic essence of what people are doing now through blogs, through webcasting, through the very famous types of things that have happened in Morocco, such as the sniper of the corrupt policeman taking the bribes. Things like this allow an opportunity for people all over the country to really get out and express themselves. But it's not happening. And maybe as we go through this conversation this morning or this afternoon, we can get some insight, your thoughts, the thoughts of our panel. What's really holding Moroccans back in using the internet to blog about these issues, to podcast about these issues, and to have a much more interactive discussion on political and social affairs in Morocco. We are very fortunate here today. You are very fortunate. I am very fortunate to have the foremost blogger and expert on Moroccan blogs here today. Rachid Jankari is a journalist specializing in information technologies, new information, and communication. He's the director of the MIT Media Corporation and the publication www.maroc-it.ma. He is an international consultant. I know he's been called upon by many organizations in Morocco to express his expertise, to share his expertise on blogging and podcasting and communication over the internet. So without further ado, let's start with Rachid. Welcome.
Bonsoir, je m'appelle Rachid Jankari. Je vais essayer de vous parler de... Je ne suis pas expert en blogging, mais plutôt je suis un pratiquant. Donc, je trouve avoir l'expertise en blogging, c'est un métier bizarre. Mais bon, je me définis plutôt comme un internaute pratiquant du fait que je blogue. Donc je vais essayer de vous parler d'un phénomène que j'ai eu l'occasion de vivre et que pour plusieurs, elle était comme quand on était en train de parler en 2002, 2003, des blogs, de l'impact d'Internet. Ils nous disent que voilà, des jeunes qui sont excités, qui sont déconnectés de la réalité, c'est pas un moyen qui peut avoir d'impact au niveau marocain. Et l'idée c'est ça. Ce qui est intéressant, je vais essayer de vous montrer un slide pour l'étude de cas, pour vous montrer dans quelle mesure aujourd'hui Internet est devenu un média alternatif par rapport aux médias traditionnels au Maroc. Et je crois... Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter des éléments sur les technologies d'information, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la dynamique d'utilisation des blogs sans savoir que c'est à cause d'abord de l'infrastructure, parce qu'au Maroc, il est parmi les pays les plus libéraux au niveau de l'infrastructure et tout ce qui est télécom, parce qu'on a des opérateurs, c'est un marché libéralisé, ce qui a permis une baisse très importante au niveau des prix. Par la suite, je vais vous expliquer l'écosystème du journalisme citoyen. En fait, c'est un phénomène qui s'est développé à cause des ruptures technologiques, et l'idée c'est de vous expliquer c'est quoi ces éléments, principalement les blogs, les podcasts, les wikis, les RSS. Parallèlement, vous donnez des éléments sur le journalisme citoyen, ou bien ce que certains s'amusent à dire du journalisme de pyjama, parce que les gens ils sont toujours devant leur ordinateur. Je vais aussi, et je pense qu'il y a un autre élément, et que je trouve le slide le plus important de ma présentation. Je vais vous montrer par les faits, avec des podcasts, dans quelle mesure les blogs ils ont changé la situation d'information au Maroc, et parallèlement sur les perspectives du journalisme, tout en situant la problématique que aussi bien les blogs, les podcasts, que l'usage des technologies par les médias marocains. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste une présentation, vous avez déjà... Donc aujourd'hui au Maroc, on s'est connecté en novembre 1995. On est aujourd'hui à 7 millions d'internautes, avec à peu près 600 000 abonnés, avec une spécificité du marché marocain, c'est 97% c'est du haut débit, ce qui explique même l'utilisation des podcasts et l'accès au débit. L'accès multimédia, il s'est démocratisé. Au niveau des noms de domaine, donc notre adresse .ma sur le web, donc on est à peu près 25 000. Ça vous montre le potentiel, parce que c'est encore vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est la courbe de croissance qui est toujours exponentielle, aussi bien en termes d'utilisateurs que nom de domaine. Au niveau du fixe, parce qu'on ne peut pas se connecter sans réseau fixe, sans téléphone fixe. Donc aujourd'hui, le Maroc, il a explosé, parce que aujourd'hui, c'est 2,3. Et... Pardon, pas le Maroc, c'est le fixe, le reste. Non, le Maroc, il a explosé technologiquement, pas. Donc comme ça... Donc le Maroc, il a explosé technologiquement, notamment sur le segment du fixe. Et donc aujourd'hui, on a 2,3, ce qui explique une croissance du taux de pénétration. Donc ça, c'est surtout à cause de l'effet WANA, parce que principalement, il n'y avait que Maroc Télécom. Il y a un autre élément au niveau du GSM, on est des champions, parce qu'on a 20 millions d'abonnés avec un taux de pénétration de 53%. Donc ça, c'est pour parler de tout ce qui est phénomène de SMS, parce que je crois même au niveau de la communication SMS, il y avait un grand changement au Maroc, parce qu'avec le SMS, il y avait des campagnes de solidarité, campagnes de mobilisation pour des grèves. Donc c'est même comme outil de mobilisation, il y a une émergence de ce phénomène. Donc surtout, le mois prochain, il y aura un autre opérateur dans le GSM, donc WANA qui va lancer l'offre GSM globale. Donc il n'y aura plus de mobilité restreinte sur un périmètre de 35 km, mais il y aura un GSM et ça. Donc le chiffre 20 millions, il va encore exploser. Et aussi un autre élément, ça fait 3 mois, enfin, on peut payer par une carte marocaine, une carte de paiement, donc la carte des banques marocaines, en ajoutant les 3 chiffres derrière, on peut acheter